Spill your beans. What's up chat? I am back on YouTube. Hopefully. Doain aja ya gue bisa konsisten di platform ini because YouTube takes a lot more time and effort. Oke, dibanding dengan TikTok sama Reels yang gue bisa ngepost video hampir tiap hari basically. Tapi ya gila, ini gue agak kaku sih karena udah lama gak dikasih kebebasan untuk ngomong tanpa dikasih batasan waktu. Ya karena kalau di Reels sama TikTok itu gue selalu like keep it under 3 minutes because there's that stupid rule on Instagram where it's like if your reels are like longer than 3 minutes, then it won't be spread in the algorithm. So yeah, fuck you Instagram. I'm gonna do YouTube. Honestly, if I could, I would rather do YouTube. Tapi karena emang time consuming dan effortnya gede, terus gue nggak punya itu, jadi gue pakai platform-platform yang lebih short form gitu loh. Selama I don't know, like the past 2-3 years, I guess. By the way, gue ini akan membaca dari skrip ya di samping kanan gue. Jadi kalau gue ngeliat kesana tuh artinya gue lagi baca. But I'll try my best to like address you guys up front. Okay, and today we will be talking about something that is long overdue, which is my top 10 movies of 2026. I know it's so late, it's already April now. Tapi, in my defense, award season tahun ini tuh kayak panjang banget. Gue tuh ngeplan untuk bikin video ini a bit more special because I don't know, it just feels fitting aja gitu loh. My comeback to YouTube is my top 10 movies of 2026. Okay, let's just go through it. I will mention some honorable mentions tapi nanti aja kayak di akhir video. Langsung aja kita mulai dari nomor 10 dulu ya. Number 10 we have Begonia by Yorgos Lanthimos. Gila, Yorgos Lanthimos nih kayaknya nggak bisa berhenti kerja ya. Kayak hampir tiap tahun dari, I don't know, maybe like 4 years ago, like he always has something going on gitu. Mulai dari Poor Things, Kinds of Kindness, terus sekarang Begonia. And you know what? I like every single one of them. Begonia in particular, itu film yang merefleksikan dunia kontemporer yang kita tinggalin sekarang. Dan ini tuh adalah sebuah remake dari film Korea, judulnya Save the Green Planet. And Begonia is expectedly very weird. It's brutal, it's cold, but also has that signature Lanthimos sense of humor, you know what I mean? Dan naskahnya itu bikin lo mikir dan debat dengan diri lo sendiri tentang misteri utama di tengah film ini. And I love all the performances. Jesse Plemons probably gave like his best performance to date. Can you imagine that? A real weirdo performance that is only matched by the likes of Lockjaw, Sean Penn, last year. Okay. Terus skornya Joaquin Phoenix juga keren banget, megah, epic, dan ngasih filmnya tuh a sense of scale. Padahal latarnya cuma di dalam ruangan doang. Dan gue juga suka komentarnya tentang the corporate girl boss culture, which is played by Emma Stone. Dan itu agak mirip sama karakternya Nicole Kidman di Baby Girl. And of course, the ending is probably the most memorable ending out of any movie on this list. Nomor selanjutnya, nomor 9, gue akan taruh Sentimental Value. Jujur, mungkin beberapa dari kalian ingat, waktu gue nonton ini pertama kali di Jakarta World Cinema itu gue B aja sama filmnya. Gue bahkan nggak gitu kena. And I thought it was a little bland. Tapi pas nonton kedua kali, pas persiapan untuk Oscar night, itu gue berubah pikiran, chat. It's a Scandinavian family drama that feels like an Ingmar Bergman movie that also has that Olivier Assayas meta edge to the script, you know what I'm saying? With the characters being filmmakers and the movie's plot centering on a film production. Ya. Dan menariknya itu menurut gue, ini lebih ke arah filmnya Stellan Skarsgård ketimbang Renate Reinsve, meskipun Renate Reinsve itu yang dapat nominasi untuk Best Actress, ya kan? I think Stellan's character has so much more to do and is given the most attention juga sama skripnya karena dia berinteraksi dengan setiap karakter utama di sini, dari Elle Fanning hingga Ibs Daughter Lilias, bahkan ya Renate Reinsve juga. Stellan Skarsgård has the most screen time, tapi dia tetap dapat nominasi di supporting actor, which is category fraud of the highest order in my opinion. Dan gue suka juga angle dimana dia tuh dulu ayah yang absen dalam kehidupan anak-anaknya, dan sekarang tuh dia berusaha untuk menebus kesalahannya dengan balik lagi
ke dalam kehidupan mereka, mencoba untuk reconnect melalui seni yang dia tekunin selama berpuluh-puluh tahun ini. And it's a movie about the power of art. But we are moving on to number 8, sorry. Sorry Baby by Ava Victor. Gila, nonton film ini tuh rasanya gue cuma pengen peluk Ava Victor dan bilang ke dia, everything's gonna be okay. Wow, ini film yang ngebahas topik sensitif tentang trauma yang disebabkan oleh insiden sexual assault, tapi dihandle dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian. Kejadian yang traumatis dan berat itu sama sekali nggak didramatisir, nggak dilebay-lebayin, dan nggak eksploitatif. This movie leaves you with a very empty kind of feeling, dan juga rasa takut dan jijik atas apa yang terjadi sama protagonisnya. Dan film ini tuh ngomongin gimana respon orang terhadap kejadian trauma seperti itu. Oke. Gue suka banget eksekusi adegan pivotal di film ini tuh bahkan nggak ditunjukin di kamera. Filmnya cuma ngasih lihat the aftermath and the confusion that the protagonist experiences through the use of silence. Yeah, I remember that car ride back home being one of the most stressful and profoundly sad feelings I've felt watching a movie last year. Dan gue juga suka pertemanan dan romance yang dia temukan dengan karakternya Lucas Hedges. Yeah, he's back. Alright, I've missed him. Their relationship feels very warm and pure, and this movie flows in an awkward rhythm, very indie, quirky feel that reflects the main character's neurodivergence. And yeah, it ends in a hopeful note yang bikin hati gue hangat. An excellent debut from Ava Victor. I'm excited to see what she has in store next. Lanjut ke nomor 7. Okay, this movie ini film yang nggak pernah diomongin selama award season sama sekali. I have Eddington by Ari Aster. Okay, Ari Aster tuh udah kayak sutradara yang menang Best Picture gitu buat A24. Because they keep giving bro blank checks over and over again, after Hereditary and Midsommar. I mean, it's deserved though, because he essentially gave A24 their identity. Ya nggak sih? Their entire brand was built on his movies. Dan Eddington ini bangsat banget sih filmnya. Wajar aja reaksi penonton terutama di Amerika tuh polarized banget. Dan dia ini bikin satir tentang COVID di Amerika tahun 2020. There's George Floyd, BLM protests, semua orang pakai masker, Antifa, AI data centers, anak-anak muda aktivis. Semuanya itu hal yang nyata, traumatis, dan sebenarnya nggak enak kan untuk diinget-inget lagi. Tapi asli man, ini film pinter banget. Gue suka. Persaingan antara sheriff dan mayornya itu lucu, ngehibur, dan naskahnya nggak pernah bisa gue tebak. Apalagi endingnya yang pure absurd, western, chaos, shootout gitu. And when Charlie Kirk got slimed, oh boy. I instantly knew that this movie was gonna age so good. This was gonna turn into some cult classic in the near future, I feel like. But anyways, at number 6, gua punya Bring Her Back. Gila. Ini juga film yang gak diomongin ya pas award season, tapi gua gak bohong, film ini ngasih pengalaman yang gak akan pernah gue lupain di bioskop ya. Gua gak pernah teriak di bioskop sekenceng pas gue nonton film ini deh kayaknya. That was traumatizing as fuck, chat. Oh my god. A straight up bad time at the movies, you know what I'm saying? In the best way possible though, okay? It's creepy, it's brutal, it's visceral, but it's also touching, ya. Ada cerita tentang bagaimana manusia itu menghadapi duka dan juga hubungan antara kakak adik yang benar-benar terasa dirangkai dengan penuh perhatian. Dan semua itu bisa berhasil dengan performance-nya Sally Hawkins sebagai sosok ibu angkat yang nggak bisa gue lupain. Bro, she was a freak. Okay, and she sold it so well. Oh my god. Dan anak-anaknya juga gila ya, terutama yang mainin Oliver. That was a highly physical performance. I'm sure that was a difficult experience to undergo. Dan ini adalah sebuah film horor psikologis yang nyampurin ritual, found footage, folk horror gitu ya. Tapi dengan body horror yang berhasil bikin gue nutup mata karena takut. And I love how the flashbacks and past trauma was written and revealed as well. Gak ada yang terasa gampang atau murah. Every decision feels earned,
And every time it escalates, my heart rate escalated accordingly juga. Crazy that this was made by two comedy YouTubers, okay? Raka Raka, shout out. Lanjut ke nomor 5 ya. Is this number 5? Yeah, this is number 5. We have the Best Picture winner, One Battle After Another. Wow. Surprise, surprise. It's number 5 on the list. Okay, ini mungkin filmnya Paul Thomas Anderson yang paling accessible ya, paling entertaining. This is a thrilling kidnapping rescue mission that's simultaneously funny, crowd-pleasing, and quite literally a ride from start to finish. Okay, prolognya memulai film ini dengan penuh energi dan bikin kita tuh benar-benar masuk ke dalam kehidupan kelompok revolusioner yang dipimpin sama sosok perempuan kulit hitam yang berani sekaligus memperkenalkan kita ke villain paling iconic tahun lalu. It's between him and Remick essentially, but I feel like Lockjaw takes the cake in this one. Dan sisa dari film ini tuh berkembang menjadi a gripping Finding Nemo-esque story of a dad searching for his missing daughter yang diculik sama kelompok far-right, deep state, white supremacist di Amerika gitu, chat. It's pretty ridiculous, but it's very chilling. Yeah, that portrayal of the white supremacist group. Film ini di-carry dengan momentum yang dibangun oleh skornya Johnny Greenwood, yang penuh ritme dan memacu filmnya untuk bergerak. Okay, Leonardo DiCaprio also gave a legendary performance, probably one of the best of his career. So entertaining to watch, and beneath the paranoid, stoner, washed-up exterior, you can clearly tell that he cares about his daughter very, very much. Meskipun filmnya secara politically kurang ngegigit ya, gue masih bisa mengesampingkan itu. Oke, lanjut ke nomor 4. I have Marty Supreme. Okay? I'm gonna be honest, chat. There's not a single aspect of this movie that's not operating on a high level. Dari acting, casting, production design, cinematography, editing, scoring, sampai costume design, semuanya itu dibuat dengan sangat amat bagus. It's a classic Josh Safdie anxiety-inducing ride, mirip kayak Uncut Gems, tapi ini lebih banyak ceritanya. Kalau Uncut Gems itu kan benar-benar tight, di Marty Supreme nih, it's a bit excessive, but on a second watch, I grew to like appreciate that excess. Ya kan, jadi dunia ini tuh lebih expensive dan ngebawa kita dari satu set piece ke set piece yang lain, yang nunjukin seberapa tolol dan egoisnya si Marty yang bikin chaos terus-menerus gitu terhadap siapapun yang dia temuin, ya kan? Dan liatin aksinya ini emang kadang capek, tapi Safdie ini berhasil bikin film yang menurut gue entertaining banget dan punya penulisan yang memuaskan di endingnya. And it ties everything together in such a nice way that makes everything that came before it have a sense of purpose. Yang pada awalnya gue mikir kayak, ini buat apa sih ada ini, buat apa sih ada itu. Ujung-ujungnya di akhirnya tuh kayak, oh ternyata buat ini. And it felt really satisfying to experience. Dan pingpong itu bukan fokus dari film ini ternyata. Jadi dia ini bukan film olahraga yang konvensional, tapi adegan-adegan pingpongnya itu pecah banget. The choreography and the editing, there's nothing fancy about how the camera is used like Challengers, tapi tetap seru banget nontonnya. Dialognya cepat, banter antara satu karakter dengan karakter lain, chaotic. It's very much a sensory overload type of movie. And Daniel Lopatin, bro, got snubbed for best score at the Oscars, I feel like. One of the biggest snubs of the night. Actually, no, the whole award season. Number 3, we have Resurrection. I know Resurrection ini salah satu film yang gua kayak glazing mulu terus-menerus panjang tahun kemarin. And I still feel that way, although it has recently like gone down from the ladder, yeah, after I watched it a second time. But again, this movie feels like post-cinema, you know what I'm saying? It's a tribute to the film medium that feels really appropriate in today's like era of cinema, you know, streaming services and everything. Di era di mana pengalaman menonton bioskop tuh semakin kurang diapresiasi ya, karena kenyamanan dari streaming dan medium digital. Film Resurrection ini terasa begitu relevan. Sekarang jujur aja gue udah jarang ngeliat sesuatu yang baru atau completely original in movies. Tapi gue bisa jujur bilang bahwa gue belum pernah ngeliat film kayak Resurrection.
Oke, padahal filmnya sendiri tuh ngambil banyak referensi dari perkembangan film selama abad ke-20 ya. Mulai dari German Expressionism, film noir, sampai crime dramas from China, I guess. Ya, ini film yang benar-benar menghipnotis, surreal, dan rasanya kayak mimpi. Ya, it's very apt because Bigan is a director who is kind of obsessed with this dreamlike state that he puts the audience in like a lot of his movies, mulai dari Kylie Blues sampai A Long Day's Journey into Night. Itu semua rasanya kayak mimpi, man. Dan ada satu sequence one take panjang banget yang benar-benar bikin gue bingung gimana cara dia berhasil nge-koreografiin itu semua dalam satu shot tanpa salah. Gokil sih. And the ending, bro, like gave me shivers, alright, down my entire body. And if there's a movie about movies that everyone should see right now, it's Resurrection. Kita lanjut ke nomor 2, which is Magellan by Lav Diaz. Oke, chat, ini mungkin filmnya Lav Diaz paling accessible. Durasinya nggak gitu lama sih sebenarnya. Compared to his other movies ya, ini nggak lebih dari 3 jam. Terus dibintangin sama a familiar face, who is Gael Garcia Bernal. Dan ini adalah cerita tentang kolonialisme yang terasa otentik. Saking otentiknya hampir kayak dokumenter sih lebih tepatnya. An anthropological documentary of sorts, okay? Mungkin akan terlalu traumatis buat banyak orang karena emang sebrutal dan seraw itu penggambaran bule-bule yang menjajah orang-orang pribumi di Filipina. Dan ini ngegambarin seorang Ferdinand Magellan sebagai figur yang ambisius, pintar, tapi juga flawed. So this is a biopic, okay, chat? Dan perjalanannya ini tuh gak mudah sebenarnya. Banyak politik, konflik, dan bahkan homofobia yang dia alami selama voyage-nya menuju the Philippines. Dan film ini nunjukin seberapa besar pengaruh agama dan brainwashing yang dialami oleh penjajah-penjajah ini sampai akhirnya mereka bisa membenarkan conquest mereka ini dengan alasan menyebarkan agama, ya. Tapi yang paling gue impress dari film ini itu adalah secara teknisnya sih, chat. Sumpah, this is probably one of the most beautiful movies I've ever seen. And he shot this with a Sony camera that you can buy at a camera shop, I guess. Like, it's not a professional, like, IMAX grade camera or some shit like that. Ini bener-bener sesuatu yang bisa lo beli sebagai seorang konsumen gitu. Tapi hasilnya, oh my god, every frame a painting, okay? This movie is literally the definition of that phrase. And it really puts into perspective how big budget Hollywood movies don't have any excuses on making their movies look at the very least not ugly. You know what I mean? But anyways, the last entry on this list is, drumroll please, surprise, surprise, Sinners. Gila. It's crazy that Sinners was the earliest released movie out of any movie on this list, and it made it this far. You know, it didn't win Best Picture, which is fine, but for me, after careful consideration, I think it's the best movie of 2025. You know, but ultimately sebenarnya ranking top 5 ini terutama ya, ini gak terlalu berbeda sih ya. Kayak maksudnya, it's very much interchangeable, but you know, it's a ranking video, so I have to choose a ranking. And Sinners, I think, takes the number 1 spot, you know. Butuh banyak waktu untuk gue nyadar. Tapi Sinners ya pada akhirnya menjadi film favorit gue tahun ini, chat. It's a love letter to blues music yang dibungkus dengan genre horror gitu. It's a genre movie, okay? Dan ini berlatar di Mississippi Delta era Jim Crow, which adds a lot of texture to the story. Sinners bercerita tentang komunitas kulit hitam yang hidupnya itu berubah dalam satu malam dengan kedatangan sosok kulit putih yang misterius. Okay, the allegory is not exactly subtle, but it is super relevant and effective in my opinion. You know, using Remick, the vampire who sucks blood for sustenance, is coming to this juke joint where black folks play black music, and he's trying to play their music juga gitu, and he's trying to grab Sammy and steal his magic, right? Cultural appropriation 101. Oke, gue suka banget tema dan metafora yang dipakai film ini. Tentang orang-orang kulit putih yang mengingini dan mencuri budaya kulit hitam untuk jadi milik mereka.
The ensemble cast is amazing, production design is stellar, and the cinematography is so good. You know, I thought aspect ratio changes was gonna be gimmicky, tapi ternyata enggak. Di sini menurut gua itu digunakan dengan efektif. And the I Lied to You sequence, come on man, that's an all-timer. Ya, kalau misalnya dirilis sebelum Babylonnya Chazelle, gue yakin I Lied to You bakal ada tuh di montage endingnya Babylon. Skornya Ludwig Göransson, come on man, he's the white boy of the year. Anyways, mereka juga explore spirituality dan black magic di film ini, baik secara literal maupun yang datang dari musik itu sendiri. Dan Coogler tetap bikin ini menjadi pengalaman yang seru, makanya banyak orang suka gitu loh. You know, it's still like a crowd-pleasing kind of popcorn horror movie juga gitu loh pada akhirnya. Jadi gue gak kaget ketika film ini kayak sukses secara finansial gitu, sukses besar malah. Okay chat, those are my top 10 movies of the year. Sekarang gue pengen taruh honorable mentions gue di sini. Ada 20 Years Later, Knives Out, Wake Up Dead Man, No Other Choice, If I Had Legs I'd Kick You, Sirat, Weapons, and The Secret Agent. Okay, jadi totalnya ada 17 film di list ini. What about you guys? What do you guys think of my list? Let me know in the comments. Or let me know if I should stay on YouTube. Cheers. See you in the next video.